Ebesithola ngakhona izulu akusafanani lingakhangela khathesi iminyaka edlulileyo sizange sithole izulu eliningi okubangele ukuthi amadamu ethu lapho esithola khona amanzi okunatha asehle kakhulu. Ngingathi vele amadamu amabili khathesi ngikhuluma kunje uNcema apha Ncema wavalwa akusela lutho. Umzingwane la esikhangele ukuthi uvaliwe khathesi inyanga yona le iyavalwa ngoba kusela lutho esilutholayo ukuthi siphampe amanzi ukuthi angene. So sokusela amadamu amalutshwana lawo futhi amadamu akhona alamanzi amalutshwana okutshengisela ukuthi average yamadamu onke esilawo asupply uBulawayo ase 37% asemalutshwana. So yikho linanzelela ukuthi kule water shedding nxa sikhangele thina lapha ku Ward 17 amanzi safa kumbiko ukuthi ahamba ngolwesithathu ekuseni aphenduke ngolwesihlanu ntambama. Kwesinye isikhathi liyalinanzelela ukuthi ayahamba kungayisolawo malanga. Siyaxolisa kusuka kuyabe kube lama problems abekhona kumbe kudubukile kwenye indawo kumbe kusuke kwaba amazesa cards kusuke kwathi izesa yasicitshela kwasokusiba lohlupho lokuthi sehlule ukuphampa kude ngesikhathi njengoba vele lamanzi angenayo engasasanele. So siyaxolisa kakhulu kulokho njengobulawayo City Council. Kodwa kuyaqhubeka iwater shedding ikhona njengoba liyananzelela ukuthi izulu lokho lingakani okungayenza ukuthi kube lomahluko. So iwater shedding iyaqhubeka ibe khona. Ngohlupho lona lesilalo lokuthi amanzi ayasilela kule water shedding liyananzelela ukuthi amasuwa ethu ayadubuka sihlala amanzi angcolileyo indawo eziningi angithi okubangelwa ukuthi ngesikhathi sone siyana amanzi engekho sisebenzisa ama toilet ethu nxa amanzi sebuya kuyabe ingcekeza leni yabe sinamathele ngoba kuyabe kungela pressure yamanzi ukwenzela ukuthi kuhambe. So kube sokusiba lamasuwa best amaningi libe seli report ukuthi uCouncil uyaphuza ukulungisa uCouncil uyaphuza. So njengecouncil silohlelo olukhona ukuthi sincedise amasuwa ethu ukuthi angaqhubeki dubuka angaqhubeki esiba lohlupho lona lolukhona olubangelwa ukuthi amanzi anganxa ehambe 3 days amapipe ethu laphana ayabe sevambile ingcekeza leyana. So nxa esebuya amanzi ayehluleka ukuthi ayimuve ihambe sokusenza ukuthi kube lamasuwa blockages. So kulohlelo olwe big flash esinxusa wonke umuntu wakobulawayo ukuthi sinje lathi siyiphumula uWard 17 iphumula North siyabe sicela ukuthi badala ngo 8:30 ntambama sonke ezindlini siflashe kanye exactly 8:30 wonke umuntu aflash itoilet lapha senzela ukuthi sincedisene ukuthi ingcekeza leziyana ezingapha emapayipini eziyabe zinamathele kumbe eziyabe zikhona zimile ezingezelela ukuthi sibe lohlupho lwani lwamasuwa sewage zona lawo esabe sicomplaina ngama blockages ukuthi ayiCouncil yayiphangisi
sizagcina siba lemkhuhlane. Luhlupho oludalwa ukuthi i-shedding yona leyo ibuya yenze kube lolunye uhlupho, kodwa singasebenzelana ndawonye sincedisane kungaba ngcono. So sikhuthaza ukuthi siyenze i-big flush, uhlelo lolu kuthiwa i-big flush. Wonke umuntu ntambama 8:30 siflashe kanye kanye ukuncedisa ukuthi amanzi lana ngahamba ngepressure azancedisa ukuphusha ukuthi kuclean ama-pipes ethu akuhambe kuhle. Sonke ngo-8:30 singathi siflasha ama-toilet kanye kanye. Ubulawayo wonke ngaflasha kanye kanye. Ngiyananzela ukuthi pressure izahamba ka-1 kuncedisa amasuka lana ukuthi ahambe. Kuthe kuseni njalo ngo-6:30 siflashe kanye kanye futhi sonke sitshelana omakhelwane ukuthi hayi asiflashenini ukuthi sincediseni ukuthi ingcekeza le ihambe. Ukwenzela ukuthi ubulawayo ehlale ehlanzekile njengobulawayo muhla. Ngithi ubulawayo vele izikhathi esiningi siyananzelela ukuthi besingabi lohlupho lokuthi sibe labo cholera, singabi lohlupho lokuthi sibe lamasuka wona la amaningi, kodwa ngohlupho lokuthi ngesikhathi kule i-shedding le ikhona sokusiba lolunye uhlupho esihlangana labo. So siyakhuthaza ukuthi sonke sizakhamizi 8:30 ntambama siflashe kanye kanye, 6:30 ekuseni siflashe njalo kanye kanye. Loba amanzi engekhona lana oyabuwabekile ukuthi azasebenza ukuthi uthele ngesikhathi sona leso uthatha kuligabha kwakho uthele kwenzela ukuthi kuncedisane labanye ababe belawo ukwenzela ukuthi i-pressure leyani ihambe kanye kanye. Yiso isicelo njengobulawayo esithemba ukuthi thina njengo-Ward 17 sizasithathela phezulu sazise lapho esihamba khona abanye ukuthi 8:30 ntambama zonke izakhamizi zakobulawayo siyakhuthaza ukuthi siflashe kanye kanye. Yiluhlelo lwe-big flush. Kuthi ekuseni 6:30 siflashe kanye kanye sincedise ukwenzela ukuthi uhlupho lolu lungagcini lusingenisela ukuthi kube lemikhuhlane kumbe kube lani. Sincedisa i-pressure kumasuwazi ethu ukuthi kuklineke kube ngubulawayo omuhle. Amadamu kuthiwa engusisi sokudetermination amadamu amabili, imzingwane dam le-Abancema. Kulichitshanya nje abavela ngapha abahamba ngomgacoma wabe nxa ungalinguza kwaphela emdulini uza abantu akule kwatshiyana umdulwane okudulwane kulechibi ngaphansi ngapha sokusetshenzwa ukuthi imitshabezi ikhabulayilane emitshabezi athi ibithela kumzingwane ukuthi idonse ise ngaphi encema ukuthi amanzi ananje asuke esisiza ngapha sekusiyakhonekthwa ngaphi kuphayiphi yani ukuthi ayile njalo ayingadingiselelwa ngakhonekthwa amaphayiphi lana mabili manyinyane. So le mali yakho ukuthi uyethengene zibe ntathu instead of 15 cubic liters instead ye-25 cubic liters elalimele iphiwe yimitshabezi nasekusenziwa ipeyini izangoti yona 900 millimeter ukuthi bawuthengeka impompi ebanjani engapha ngakuthi akuzosikhatheni ama-45 by 2 zidonse ziyenzisa kumzimba. Ngiyakubona njalo bengisiza i-20% ngikahulumende i-council sithatha 80%. Ngiyakubona ngaphi inyamanzi ovakhuphayo ngendlela asilungisa ngayo bathi bona hayi silithola ngazo 11 cubic liters amaindoda eminingi yani ngezinga. So sekuzadingakala kunezakhamizi njalo ukuthi lincedisa lezinye ukuthi khona imigodi kanye kanye ipompa amanzi itethe ngathi lapha kulezivili ngayibona ukuthi amanzi akakhamba amalanga engayisithi bathi bayisila ku-900 kanye hayi ngaba ngayibona siyehla khona phansi kwenza ukuthi amagetsi angaphambi siya ku-500 kwenza ukuthi bangathi iye ku-400 ayisaboni manje bathatha 6 to 7 days. So bathi bavala ngokumele agcine njengokulangisezana amanzi ngoba ukubona ukuthi ukuthelele ezingadini kuthiwa sikhuzwe izakhamizi anisezana ngama-hose pipe amanzi wona the liquid water uyabe uwakhelele emgonyeni ngendlela esitshele ngayo ukuthi hambani matsheli mani betshela abantu izakhamizi ungakhelela amanzi lani nxa amanzi esebuyile ungachithi asebenzise ukuwatsha kumbe ukugeza ngitsho kuthiwa kule chloroquine umuthi lwana ngubanda ama-5 liters lana isigubhu kuthiwa kuyalasta for 72 hours
ungabi ngavulela amanzi athi ku-5 litre tin uvale ihlolini lamanzi ali ngabi contaminated. So zabe lisenza lana ukuthi okunathi lapho ku-open kuthiwa nge-72 hours babe selexpayile okuwumuthi wona ukuthi i-contamination. So siyacela amanzi ukuze nabe wabona ukuthi kwakhona amanzi asebuyile umama usethatha sethi khuphe sukhelela kutsha angithi lakubona. So amanzi wona amalutshwana bakithi let's conserve. Impompi yakho nxa ivuza dinga uplamba ngoba ngathi amaplamba kakhansela adula ngithi yibo basiqwayisa isiqwa didinga amaplamba azokuvalela ngoba isiqoqo sokuqala siphiwe i-hillside teachers college sayi-repair ama-pipes ayo there's no any leakage. Namabharaki yona limbhida yonke liyibona ema-police station sizayibona ingasikho ukuthi akusekamfihlo zathina ngoba yi-wastage of ukulawa kalapha ngingasikhangela beharanti abanye abantu abaqeda 4 days singakwazi ukugeza imizimba ngitsho. So kancane kufuna ukuthi lafuna ukuthi sesihlala siba ngugcobo sidlalisana amanzi ngisezwana yikho khonoko siyona amanzini sikubaba lamabhesti suka konokuduka siqwayisiwe kuthiwa lathi thina abanye bayalungisa benze basi-example lana eluvezi ngathi sayalungisa abantu ifomula yahlukene wangithi ngalibona imoto ezithiwa ngezebhotshwane zama-number plate zebhotshwane ama-tankers lana kuthiwa baflashane ukuthi kuyakhiwa ngale kuthiwa kulungiswe ifanishini kuya esuka ngalana lina ngendaba yokuthi athi isimo sinzima selisiyavula lapha selithatha ama-pampers vo phakathi ayisho ukuthi kututuma usuzathatha igajana lakho ususiyathelela impilo senzana kuthiwe sike siyekele imali enkulu bakithi ngani siyakhala ukuthi siyakhwezula ama-rates ngapha kuyalungiswa thina ngapha sisiba ngombodlela sesisiya njani sisiyadilisa siyakhomba ngomunye ukhansila enza lokhu lathi senye sinjani lathi siyakwenza sicela ngesixhasane nini nxa ungabona umuntu onjalo okwenzayo sikhuzane nini badala ngitsho. Those number of toilets within one locality, then influencing amanzi that is necessary. And lana amanzi futhi siyabe sifisa ukuthi abantu baflash to maintain our sewer system. So ungaqalisa ukulimit amanzi ema-eastern areas because of the number ukwehlukana kwezindlu. Uyakwanisa ukuflash okuyingcekeza lokhuyana kuphonga ukuthi kancane kume endleleni kungayindawo. So that's how we end up creating. Whereas elokitshini nxa omunye hlezi lapho omunye lapho omunye lapho omunye lapho bangaflasha kanye kanye i-450 liyana iyagezisa i-sewer system. Actually sizabe si-advertiser kuthiwa yi-big flash ukuthi every day ekuseni nxa ulamanzi ngo-6 between 6 and 6:30 uflashe la nxa ungenzanga lutho ngiyakwazi usesitudio uyathi sidlalisa amanzi liphonga uvuka nje ngo-6 between 6 and liyeflasha kanye kanye idrobho lonke leli ngaflasha kanye kanye ku-area lapho kulamanzi lana amanzi yowancedisa ukuthi sikliyeni ama-sewer system. But ubana angaflasha wakhe ngo-3 ekuseni ubana aflasha wakhe kuyaphonga ukugeleza kuthatha ingcekeza yakhe kuyitshiye ungathola kuyilitsho okuncane iyachiya iphakile kwapha then the next thing nxa sokubuya amanzi sesithi siyaflasha so kuphuphuma isewage amanzi kasahamba. So isewage system ile amount of water require ukuthi ikhukhule ingcekeza yethu sithi cleansing velocity. So besicela lokho sizawube siku-advertiser through iSky's Metro and social media ukuthi i-big flash sibe siyenza continuously nje emalokitshini the day sila manzi.